बेकसूह के मददगार मौलानी, जुस तेरे कोई अपना सहारा नहीं। तेरा दर छोड़ कर जाए गैर का दर जभी को गवारा नहीं। बेकसूह के मददगार मौलानी, जुस तेरे कोई अपना सहारा नहीं। आए काबे में जिस दम अली के कदम, मुंह के बल गिरे पड़े बुद्धि कहते हुए, आइए आइए जानशीन नबी, ये तुम्हारा ही घर है हमारा नहीं। बेकसूह के मददगार मौलानी, जुस तेरे कोई अपना सहारा नहीं। पहले तारीख खैबर की पढ़ लीजिए, फिर कोई आखिरी फैसला दीजिए। या ये कहना पैगंबर है कदी, या ये कहना अली को पुकारा नहीं। वो तो कम ज़र्फ़ है जो तुझे छोड़ दे, वरना मौला अली तेरी ताज़ीम को जो पलट कर ना आए वो सूरज नहीं, जो न चौखट को चूमे वो तारा नहीं। बेकसूह के मददगार मौलानी, जुस तेरे कोई अपना सहारा नहीं। जाने खंदक में कैसे मुसलमान थे, ताने कुफ्र चुपचाप सुनते रहे। सबके पहलू में तलवार मौजूद थी, अम्र का सर किसी ने उतारा नहीं। बेकसूह के मददगार मौलानी, जुस तेरे कोई अपना सहारा नहीं। आखिरी शेर। या तो रोज़े पे बुलवालो शाहे नजफ, या हो बाली पर मुझको यहाँ दीदनी। या तो रोज़े पे बुलवालो शाहे नजफ, या हो बाली पर मुझको यहाँ दीदनी। आ रही है हर एक सांस से ये सदा, अब जुदाई रज़ा को गवारा नहीं। बेकसूह के मददगार मौलानी, जुस तेरे कोई अपना सहारा नहीं। बाबा से बढ़कर सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. So tonight the session will be on Najasat and
So normally what happens, the discussion is, you can see the jug, the water is there with us, and a lot of things are there. Before this, we have to prove the Najasat. So what is Najasat and how Najasat are there. Many times the question is asked, Maulana, Billi Pak and Najis hai, ye Pak ya wo Najis hai, this is Pak, that is. So first what we'll do, we'll discuss the Najasat. But I'll make sure with Najasat, I will discuss how to make it Pak. Somewhere we discussed Najasat 1 year, then the next day we went for Taharat. They said, Maulana, you discussed about Najasat, 1 year we were Najis. Nobody told us how to make it Pak. So with the Najasat, please teach us the Taharat as well. So we'll be discussing about the Najasat, and we'll see, inshallah ta'ala, how many of you remember for your madrasa classes, inshallah. I'll share the slides with you, and you can use it later. The way you read Tawzil Masail is not that easy. Tawzil Masail is difficult. Yeah, because it's a book of law. Book of law, लिखते चले जाते हैं. So then you have to work on that. उसका आपके पास कुछ बनाना पड़ता है. नहीं जाना चाहता हूँ कुछ I have to go to and I just here. Now, if I ask all of you, there are so many things. If I ask all of you, Najasat, how many Najasat are there? Okay, एक तो Najasat जो है बुक्सली की है वो तो साइड पे वो बुक्सली की Najasat जो है वो अलग है. वो जो है कभी ताहिर पे नहीं हो सकती है. सही, वो नजासत अलग है. हम ज़ाहिरी नजासतों की बात कर रहे हैं. इधर एपरेंट नजासत, हम नजासत आते हैं. हुसैन को क्या खबर है? हमें नजासत आते हैं. What is najasat? Is it a pee or what? How many? 10 najasat. Yes. Okay. Ali will send up. We'll start writing on the board and we'll see inshallah ta'ala. We'll get the answers. Send up. So we'll get the answer from Hussein first. Hussein, please tell us. What's the first najasat? Blood. Excellent. First is blood. Number 2. Abbas. Huh? Huh? I think it is like the dog's nose. Dog, mashallah, doggy. Okay. What else? Your brother. Now your bath, by the way. I'm asking the najasat. Yeah. Stool. Okay. Stool or feces, whichever you write. Stool. This is stool, not this is stool. Feces. F-A-R-F-A-E-C-E-S. Feces. Okay. 3. 4th one. यहाँ से बड़े लोग हैं. Okay. Anyone else? यहाँ से कौन बताएगा? भाई. बताएं जरा कुछ तो बताएं. Urine. Yes. Urine is najis. We'll discuss all this in detail. Okay, what else? Huh? Pig. MashaAllah. कुत्ते के साथ आना चाहिए था. कुत्ते का भाई है. With the dog it should come, na? The najasat, it comes together. Dog and pig. Stool and urine. It comes like this. Okay? जी, खाली बड़े कुछ करा रहे बताओ क्या है छठा? हाँ? काफिर? नहीं, काफिर. वो लगे वैसे चली जाएगी. विलायत पे चली जाएगी. काफिर. Okay. 7th. Nabil bhai, you are smiling as well. Is this? Semen. Yes. Don't focus on it. You just write S-E-M-E-N. Okay. Alcohol. Who said? MashaAllah. Rashad bhai. Alcohol. So alcohol के लिए ब्रैकेट में लिखा है wine. ब्रैकेट में लिखा wine and public beer. Because alcohol is a general term. तो हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल के तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. असल है wine and beer. Okay, number 9. Huh? Dead body. Now go up. The right on the right side. 9. It will be dead body or corpse. Dead body or corpse. मुर्दार. ठीक है. ये 10वां जो बताएगा तो माशाअल्लाह ये सख्त तरीन है.
It's a bit difficult. We do not come across actually. نجاست خور احوان کا پسینہ. نجاست کھانے والا جو جانور ہے, that an animal which gets used to eating najasat, then the sweat of that animal becomes najis as well. So اس کو ایسے لکھیں گے, if you can see, sweat of an excrement eating animal. Can you say? I will make it big now. So one by one we'll have a discussion on this. Can you say? One by one we'll have discussion. Okay, this is. Can you see? Sweat. Oh, Hussain, sweat of an excrement eating animal. Sweat of an excrement EXCREMENT, excrement eating animal. Okay, one by one we'll discuss. Urine and feces, urine or stool. اس کا اردو میں کے ساتھ پیشاب اور کھانا, یہ نجس ہے. اوکے, اس کا نجس ہے. پہلا تو آپ کے لیے بہت آسان ہے, انسان کا. انسان تو سائڈ پر ہو گیا. That a human being, stool and urine is najis. Okay, when it comes to animal, what sort of animal? Amongst the youths, I'll get the answer. یا بہت جوان یا بہت ادھر کے, 50 plus. 50 plus or 20 less? Give me the answer. 20 less رہے گا. ہاں, there is a good discussion. خون جہندہ جو رکھتے ہوں. So an animal, when you slaughter that animal, when you cut the jugular vein, the blood gushes out. This is what khuni jahinda. So if an animal whose blood gushes out, khuni jahinda رکھتا ہے وہاں پر. اس کی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پر. So urine and feces. Can you see here? This is a detail. ٹھیک ہے, ہیومن بینگ تو آپ کو بتا دیتا میں نے. ٹھیک ہے, ہیومن بینگ وی ڈسکس نجس. واٹ اباؤٹ اینیملس؟ اینیملس کے اندر کیا ہوتا ہے, دو طرح سے. ایک ہے حرام میٹ اینیمل اور ایک ہے حلال میٹ اینیمل. حرام میٹ اینیمل کیا ہے, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایٹ دا میٹ آف دیٹ اینیمل. اوکے, کین یو ایٹ دا میٹ آف میاں میاں؟ You cannot eat. Yeah? You cannot eat the meat of cat. What about dog? No, you cannot. What about elephant? You cannot. So these are called haram meat animal. If halal meat animal is there, halal meat is, for example, cow, horse, donkey. These are halal meat animal. جس کا گوشت کھا سکتے ہیں. Although makruh ہے, disapproved ہے کہ to eat the meat of donkey and horse. It is disapproved, but it is halal. Okay? So when it comes to the halal meat animal, ان کا جو ہے پیشاب اور پخانہ, stool and feces are paak. If it touches your body or clothes, you can offer salah with that. There is no problem there. Understand? So cow, horse, donkey, camel. So urine and stool is paak. But when it comes to what haram meat animal, so if blood gushes out, خون جہندہ رکھتا ہے. مثلا you can say mouse or cat. So cat is there. So cat has two characteristics, haram meat, and if you slaughter, the blood will gush out. So no one is going to slaughter meow meow. Okay. So in this case, that the stool, peshab and pakhana, یہ دونوں کے دونوں نجس ہیں. But what about blood does not gush out? Haram meat ہے, you cannot eat. For example, fish without scales. So اگر جو ہے کہ نام فیسس ہے خالی اس کا پخانہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پیشاب کے لیے کہا گیا for urine as per obligatory precaution, اس سے بچائیں. Any question on this? In a nutshell, human being پیشاب پخانہ نجس ہے, اور حرام میٹ اینیمل جو ہیں اس کو یاد رکھیے گا زیادہ. حرام میٹ اینیمل جو ہیں blood gushes out, خون جہندہ, two characteristics, حرام میٹ اینڈ خون جہندہ, blood gushes out, اس کا پیشاب و پخانہ نجس ہے. If you have a pet, Yeah. is a cat or dog? Yeah, if you have a pet and a cat is there, it doesn't matter.
that the cat is that you're keeping in the house or is a wild cat, whatever. So the urine and the stool is najis. So all the tahara has to be done. Yeah, you have to do the tahara. Now how to do the tahara, we'll discuss this later. Understand? So if you're keeping cat, this is one of the difficult challenges. Okay. Now semen, I'll not go into detail because as kids are here, I'll go ahead. Chef, sorry, you also, I think there's also birds, yeah? Huh? Birds also. Birds, birds are for birds the problem ही नहीं है. All the birds. Kasuku, whatever is okay. Kasuku, you're walking and then, mashallah, the gift comes dropping. It happens a lot. You're sitting under a tree and the crows are doing the job. The dropping comes. So it is not najis. It is not najis, it is part. It removes and there is no need to wash. If you want to offer salah, you can offer salah. So bird is easy. So इंसान का और हराम गोश्त जानवर जो खूनी चाहिदा रखते हैं ब्लड प्रेशर साथ वो है इसको याद रखिए. Hops. I have a question. Yeah. So, is it anything that flies just to urine or it's only for birds? So, is it only that birds, stool or urine are not the cheese? Or is it anything that flies? So anything which flies is not a bird. Can you please give me an example? For example, a bug. A bug will come under this. It will come under this category, under the category of animals. It will not come under the category of. And we discussed that. Animal, here it is. A bug which is flying, so it will come under animals or insects. Insects or animals, it's the same. So it will come under this category. Blood does not gush out. Blood does not gush out. So you are not allowed to eat what? Mosquito. You are not allowed to eat makhi, fly. You are not allowed haram meat. But the blood does not gush out. Okay? In this case, urine is najis, feces is part. Baba, who is going to distinguish between urine and feces? When it comes to machar and makhi. So, related to this question. Yeah, bat. Bat will come under the category of birds. Yeah, Atlas is trying to put this under this category. Yeah. Flying, he is putting under this category. Oh, sorry. Corpse. Okay, corpse is a dead body. Okay, what are the rulings of the dead body? Is there anyone look at that? Give the mic. So once a person dies, as long as the body is still warm, it's fine. Once it cools, then it becomes. If a person dies, until and unless his body becomes cool, if it is warm, गर्म है अगर body, तो वो पाक है तब तक, ठीक है, तब तक वो पाक है. तो नजिस नहीं होगा अगर उसको इंसान हाथ लगाता है. लेकिन if it becomes cool, so then वो नजिस हो जाती है. अब नजिस कैसे होते हैं वो आपको बताऊंगा मैं. There are two things related to dead body. Two things, please pay attention. One is if a person dies before giving 3 ghusl, if you touch the body. If you touch the body, आपका हाथ गीला था नहीं था आपके ऊपर ghusl मसमय्यत will become वाजिब on you. It has nothing to do with najasat. Your hand is not najis, but you have to do ghusl masumayyat. You touch the dead body before giving 3 ghusl. But if, for example, the body was wet or your hand was wet, you have touched the body. Okay, in this case, what is going to happen? In this case, there are 2 things that will come. So ghusl masumayyat will come, and your hand will become najis as well. So najasat is something else. Ghusl masumayyat is something else. Sometimes your hand is not najis, but ghusl masumayyat will come. There is another exception. So after giving 3 ghusl, so if you touch a body, there is no ghusl masumayyat, and the body is not najis as well. There is one exception. Where you can touch the body, there is no ghusl masumayyat. Okay? Yeah, shaheed. If you touch a body of shaheed, because shaheed जिस हालत में मरता है उसको उसी हालत में ही दफनाया जाता है. Now what is the definition of shaheed? If he goes to the battlefield, if he goes to the battlefield and he dies in the battlefield, that's shaheed.
for example, there's a bomb blast and somebody dies, we call him Shaheed. Not that Shaheed. There's a problem. Even in the Ghaibat. Even in the Ghaibat, if he goes to the battlefield with the permission of this Marja Taqleed, he goes to the battlefield, and if he dies in that battlefield, That's only with the permission of different. but for example, there is a defense for to defend your land. If someone comes and attacks, there is no need to get permission then. There is no need. So you can defend, you can go and you can fight. For example, when Daesh were attacking Iraq, so people went outside, although they went with the permission by the Sistani. But there is no need of permission actually. You can go to the battlefield to defend your land. To attack, yes. Now there is a difference of opinion here. To attack someone's land, do we need the permission of Marja Taqleed? Yani Marja Taqleed's permission is sufficient, or we need the permission of Imam? So there is a difference of opinion. Okay. Corpse, please pay attention, for insan, it's there, you can see. Human being, corpse, is najis. Exception is shaheed, martyr. Number 2 is, I'll make it big. You can see, corpse after giving 3 ghusl. If you have given 3 ghusl, then that is not najis. Understand? Then animals. Animals के अंदर जो एक और najis होते हैं, dead body. तो dead body ये है, animals के अंदर, okay, what is the meaning of murdar, corpse? If animal dies itself, that will be considered as corpse, dead body. Number 2, it is not slaughtered Islamically. So there are rules and regulations. Okay, the jhakke ka gosht. Okay, someone kills like that, so it will not be considered as Islamically it is slaughtered Islamically. So then in that situation, that animal will become corpse, dead body. Okay, which corpse is najis? Blood gashiza. अगर blood इसका उछल कर निकलता है और वो खुद ब खुद मर जाए, now there is no distinction here that वो halal meat है या haram meat है. Now even cow का urine और stool पाक था, najis था, पाक था, लेकिन dead body क्या है उसकी? najis है. Dead body उसकी najis है. What about cat? Urine and stool पाक और najis? Najis. What about the dead body? Najis. Because the blood gushes out, खून जहिंदा रखता है. Understand? और अगर blood does not gush out, it is पाक. For example, snake haram meat है, but वो ज़िबा करें तो उस खून छल कर नहीं निकलता है. So then अगर dead body है, उसको touch करेंगे, your hand will not become najis. Frog, fish, mosquito, all these. Birds, इसके अंदर कोई problem ही नहीं है. Birds के अंदर, there is no problem in birds. As the Sistani has not discussed, it means birds जो हैं पाक हैं. इसका मतलब birds का urine stool भी पाक है, birds की जो है dead body भी पाक है. Okay, one thing, ruling number 86. Those parts of corpse, dead body के वो part जिसमें रूह नहीं होती है, वो पाक होते हैं. मसलन dead body के, मसलन काव अगर मर गई है तो उसके मसलन उसके nails जो हो गए, सही है, hoof जिसको कहते हैं, सही है, bones, wool, okay, teeth, ये जो है सारे क्या माने जाएंगे? पाक माने जाएंगे जिसमें. Okay, इंसान का नहीं है, इंसान का नहीं माना जाएगा. Okay, I'm not going here meat and all this stuff, otherwise it will take a lot of time. It's related to eating. What about blood? Can you tell me? Blood किसका नजिस है? इंसान को तो नजिस है blood. Okay, what about animals? What sort of animals? Animals में distinction हमेशा किस बेस पर होगी? हलाल मीट, हराम मीट होने चाहिए था, नॉन होने चाहिए था. अब यहाँ पर ब्लड जो है अगर आ जाइए, ह्यूमन बीइंग का तो क्या है? नजिस है. एनिमल्स में क्या है? जिसका ब्लड गश करता है, खून जहिंदा जो रखता है, वो है नजिस माना जाएगा. तो इसका मतलब कि बिल्कुल सेम बन गया किसकी तरह? कॉर्प्स की तरह. कॉर्प्स में भी हमने यही किया था, मुर्दार के अंदर हमने किस बेस पे किया था? ब्लड गश आउट एंड ब्लड डज नॉट गश आउट. उसी के बेस पर अगर खून जहिंदा रखता है तो नजिस है, तो मुर्दार भी नजिस होता है, उसका खून भी नजिस होता है. सही है, एक्सेप्ट आपका काव जो है, काव का खून क्या है?
نجس ہے، کیوں خون جہنده رہتا ہے، اور تو حلال میٹ ہے. So there is no distinguish کرنے کا نہیں ہے یہاں پر بٹوین حلال میٹ اور حرام میٹ، دونوں جو ہے نجس ہو جائیں گے. بٹ ایک ایکسیپشن ہے، the remaining blood in the body of halal meat animal, وہ 3 conditions are there. اگر یہ ایسا ہے تو پاک ہو جائے گا. اگر آپ اس کو نمبر 1 بڑا کرتا ہوں میں، remaining blood of an animal with 3 conditions is پاک. بلڈ پاک نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جا کر پاک ہو جائے گا. نمبر 1 should be halal meat. اس کا مطلب کاؤ کا پاک ہوگا، کیٹ کا پاک نہیں ہوگا. نمبر 2 should be slaughtered اسلامically. آپ اس کو سلوٹر کریں صحیح طریقے سے، اس کی جیگولر وین ہے، 4 وینس کاٹ دیے ہیں اور قبلے کی ڈائریکشن میں رکھے ہیں اور بسم اللہ پڑھیں آپ، تو یہ کیا آپ نے کہا، تو وہ مسلمان ہونا چاہیے. تو وہ اسلامکلی آپ نے سلوٹر کیا. تھرڈ a sufficient amount of blood run out. جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو سلوٹر کرنے پہ sufficient جو بلڈ نکلتا ہے، یہ جو بلڈ نکل رہا ہے یہ نجس ہے. the remaining blood inside cow, goat, sheep یہ پاک ہے. کتنی کنڈیشنز ہیں؟ 3. نمبر 1 حلال میٹ ہونا چاہیے، حرام میٹ کو سلوٹر کریں گے اس کا بلڈ پاک نہیں ہوگا. سمجھ میں بات نہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ should be slaughtered Islamically. Third a sufficient amount of blood runs out. اب یہ مولانا جب گوشت دیکھتے ہیں، گوشت کے اندر خون لگا ہوا ہوتا ہے، یہ پاک ہے یا نجس ہے؟ پاک ہے، بیکاز کیا کھا سکتا ہوں میں؟ No. Eating is not allowed. پاک ہونا اور کھانے میں فرق ہے. Let me give an example. What about soil? پاک اور نجس؟ پاک. Can you eat? These are 2 different things. آپ کھا نہیں سکتے ہیں. مولانا یہ گوشت کے اندر تھوڑا تھوڑا خون لگا رہتا ہے اور ہم اس کو پکاتے ہیں. آیت اللہ ثانی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو پکا رہے ہیں، گوشت میں کچھ خون رہ جاتا ہے، there is some. اس کو پکاتے ہوئے اگر وہ ڈیزولو ہو جاتا ہے، تو ڈیزولو ہو گیا تو نظر ہی نہیں آتا، there is no blood, there is no problem. Understand? But for example یہ ڈرم اسٹک کے اندر بہت ہوتا ہے. ڈرم اسٹک کے اندر، چکن ڈرم اسٹک کے اندر ایک وین ہوتی ہے، اس کے اندر بلڈ رہتا ہے. اگر آپ کھا رہے ہو اور بلڈ سامنے آ گیا، sorry you cannot eat blood, you are not allowed. So then you have to make it paan. اس کو نکالنا پڑے گا، بلڈ کو نکالنا پڑے گا. But if you are cooking and cooking and the dissolve ہو گیا بلڈ، so there is no problem. کوشچن ہے جانور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو بھلے اس کا بلڈ جا چلا گیا، وہ جب تک ہاتھ پاؤں مار رہے تھا، اس کے بعد گلے کا دھونا شرط نہیں ہے؟ گلے کا دھونا شرط تو کچھ نہیں ہے. کیا سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے سلوٹر کرتے وقت سلوٹر کیا اینیمل کو، جو گلے کے جو آپ کا خون پڑا ہوا ہے، یہ باہر جو ہے یہ نجس ہے، اندر جو ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے، پاک ہے. وہ اس کو باہر کو آپ پاک کرنے کے لیے تھوڑا پانی ڈالنا چاہیے، پانی سے پاک کر لیجیے. نارملی کیا کرتے ہیں، سلوٹر کرنے کے بعد اس کو پانی ڈال کے دھو لیتے ہیں، دین اس کو جانور کو اٹھا لیتے ہیں وہاں سے. وی ریموو دس تاکہ وہ نجس نہ ہوتے. یہ بھی ہوگا. میں جلدی جلدی آگے جاؤں. ڈاگ اور پگ یہ سب کے سب ان کی ہر ایک چیز نجس ہے، چاہے اس کے اندر جان ہے یا جان نہیں. اس کے بال ہو گئے، اس کے پیٹ ہو گئے، سب کے سب نجس ہیں. پورے کا پورا ڈاگ اینڈ پگ نجس ہے. نجس ہے یہ پورا کا پورا. اب نجس ٹرانسفر، نجاست ٹرانسفر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ویل ڈسکس دس انشاءاللہ. وہ خود جو ہے نجس آیا ہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور کہتا ہے میں نجس ہوں. صحیح ہے. وہ آتے کے ساتھ کہہ رہا میں نجس ہوں، یعنی آپ اس کے ساتھ کوئی آپریشن نہیں کر سکتے اس کو پاک کرنے کے لیے. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. وہ نجس ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ تھنگ از کافر. You see, he has written here. The 8th one is kafir. Okay, what is the definition of kafir by the way? Kafir کی definition بتائیے. We will be discussing here. اور مجھے لگتا ہے کہ کافی چیزیں آپ کو شاید نہ بھی معلوم. جی کافر کی definition بتائیے. Who kafir? Not the linguistic terminology کے اندر جو آتی ہے وہ میں definition. آئیڈل ورشپر نمبر 1 جو شرک کرتا ہے، شرک کرتا ہے. اوکے وہ ہے جو شرک کرتا ہے وہ کافر ہے. اور بتائیے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، ایتھسٹ. ایتھسٹ جو ہے خدا کو نہیں مانتا ہے. ایک خدا کو نہیں مانتا ہے، ایک خدا کو مانتا ہے لیکن ایک سے زیادہ خدا کو مانتا ہے. اوکے یہ بھی کافر ہے. اور بتائیے
वही शिरक हो गया, बुतों की पूजा करने वाला शिरक हो गया। और बताइए, और नॉन मुस्लिम नहीं बोल सकते, नॉन मुस्लिम को काफिर बोल दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये और नॉन मुस्लिम काफिर की डेफिनेशन में नहीं आता है। नॉन मुस्लिम, अच्छा उसको बताएं, डिफाइन करें, नॉन मुस्लिम की डेफिनेशन क्या है, उसको डिफाइन करें। अहले किताब के अलावा, अहले किताब के अलावा क्या है, वो कौन है? वो अपना अच्छा, एक मुसलमान किस बात पर काफिर बन सकता है? बन सकता है मुसलमान या नहीं बन सकता? काफिर भी हो जाता है। लास्ट प्रॉफिट एक्सीलेंट। प्रॉफिट पर यकीन ना रखता हूँ, अल्लाह पर यकीन रखता है, रसूल खुदा को नहीं मानता है, काफिर है वो। हाँ, तोहमत लगाने से तो नहीं है। एक और बता देता हूँ, दीन की हम एक कहते हैं इंडिस्पेंसिबल थिंग्स जो हैं, एसेंशियल थिंग्स ऑफ दीन, उसको हम कहते हैं ज़रूरियात दीन। मज़हब ने शियों की ज़रूरियत नहीं है, तमाम मुसलमान उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये शख्स आगे का उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, ये काफिर हो जाए। बोले नमाज, बोले नमाज कौन सी है? कोई दिन में नमाज नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है दीन में कोई नमाज नहीं है, ये शख्स काफिर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा मुसलमान में नहीं है कि जो कहता हो कि नमाज नहीं, रोज़ा है ही नहीं, इस्लाम ने किसने कहा रोज़ा है? सॉरी, ये शख्स जो है काफिर हो जाएगा। ये वाजिबात के अंदर हो गया। मुमकिन है कि मसलन आप खुम्स के अंदर वो डिसएग्री कर सकते हैं, खुम्स में कुछ मानने वाले हैं, कुछ मानने वाले नहीं है, सही, वो डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन जिसके ऊपर सब एग्री कर रहे हैं उसको आगे वो कहते हैं कौन सी क़यामत? कोई क़यामत वामत नहीं है। मुश्किल है हमारे यहाँ, कैसे कितने लोग होते हैं भूल जाते हैं, कौन सी क़यामत? कोई क़यामत नहीं। बी केयरफुल, यू विल बिकम काफिर। ओके, व्हाट एल्स? दोनों को जो नहीं मानता, वो जो ज़रूरियात दीन जिसको हर एक मानता है, सही है, अल्लाह एक है, सब मानते हैं, सही है। इसी तरीके से सब मानते हैं कि क़यामत है, और वो क्या क़यामत नहीं है, सही है। या रसूल खुदा जो चीज़ लेकर आए थे सब मानते हैं, और ये कहते हैं कि मैं रसूल खुदा की इस बात को सब कहते मानते, मैं नहीं मानता, ये बिकम काफिर है। मोर देन दैट, गाली क्या है? इमाम को इस लेवल तक पहुंचा दे, खुदा बना दे, या कहे कि खुदा बंदे मुताल इमाम कहते हैं हुलूल कर गया, हुलूल कर गया यानी इनके अंदर दाखिल हो गया, गाली का दाखिल है। या तो सीसा ने अपनी औज़ी मसाले लिखा है, ये भी काफिर है। नासिबी या खारिजी, वो नासिब खारिजी, दे हैव एनमिटी टुवर्ड्स आइम अलैहिस्सलाम, दे हैव एनमिटी। बुक सकीना है, there are people they don't accept our imam, this is no problem, you are not accepting, but to have enmity, ये तो काफिर, ये शख्स काफिर हो जाएगा, नजिस हो जाएगा। एक शख्स जो है एनमिटी नहीं रखता है, लेकिन क्या करता है, नाउज़ुबिल्लाह, इमाम को, किसी इमाम को गाली देता है, वो काफिर हो जाएगा। शख्स काफिर अगर गाली देता है, तो ये तमाम चीजें, ये सारे काफिर की डेफिनेशन पता चल गई आपको। ये सब नजिस हैं, लेकिन एक्सेप्ट जो है काफिर में अहले किताब। Who are अहले किताब? People of the book, Jews, Christians, one more, Zoroastrians, ईरान के अंदर आप कहते हैं ना, जिसको आप उर्दू में पारसी कहते हैं, पारसी और पारसी जो है, so there is a misconception here that they do the ibadat of fire. No, they don't do the ibadat of fire. I went to the city where they live actually. So they don't do the ibadat of fire. Rather, fire के लिए मुक़द्दस है, उसको respect देते हैं। They say we don't worship fire, we worship Allah subhanahu wa ta'ala. ये हमारे respectful है, that's it. Understand? तो ये मैं अपनी बात कर सकता हूँ। सही है, अगर वो अहले किताब हैं और नजिस नहीं खा सकते। अब खाना खाने पे मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं खाने को छेड़ूंगा तो यहाँ पर हिंदू स्माइली सब फूड निकल आएगा सारा। अच्छा, एक जब तक ये कनेक्ट कर रहे हैं, one more thing regarding he is asking, okay, what about eating food from Ahlul Kitab? Ahlul Kitab are not considered najis. तो नजासत जो है, कोई मतलब एक ऐसी चीज आप उनसे खा सकते हैं जो मीट आइटम नहीं है। If it is not a meat item, you can eat.
تو آپ کھا سکتے ہیں اس سے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میٹ آئٹم کے لیے آپ کو مسلم ہونا ضروری ہے جس سے آپ کھا رہے ہیں. مسلم سے آپ لیں گے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا اس کے اندر. کوشچن کمس اباؤٹ اسماعیلیز. اسماعیلیز آر کنسیڈرڈ مسلمس. تو آپ مسلمان, وہ تو مسلمان کیٹیگری میں آتے ہیں, آپ کھا سکتے ہیں. یہ جو میں بتا رہا ہوں فتوا بتا رہا ہوں, تقویٰ کچھ اور ہے. there is a difference between فتوا اینڈ تقویٰ. فتوا از دس, اسماعیلی کا کھا سکتے ہیں, لیکن اسماعیلیوں کا پرابلم یہ ہے وہ زیادہ حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتے ہیں. وہ تقویٰ یہ ہے کہ پھر بچیں آپ اس سے, اثرات ہیں اس کے. فتوا یہ کہ الاؤڈ ہے. Christian, we cannot eat meat. میٹ آئٹم. What if he's buying from Muslim shop and is? میں نہیں جاننا چاہ رہا تھا اس کے اندر. اب آپ خود پوچھیں, سوال کریں تو بتا دیتا ہوں کہ ایف آپ کرسچن سے جا کے کوئی میٹ لے رہے ہیں, آپ کو یقین اس بات کے اوپر کہ اس نے مسلمان سے خریدا ہے اور وہاں پر سلوٹر اسلامکلی ہوا ہے, then there is no problem. Then there is no problem. تو پھر وہ میٹ بھی کھا سکتے ہیں آپ. اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اسلام, ٹھیک ہے, اصل پرابلم جو ہے مسلمان نان مسلمان کا نہیں ہے. اصل پرابلم کیا ہے, سلوٹر ہوا ہے اسلامی کے لیے نہیں ہوا ہے. آپ کو بھائی پتہ چل رہا ہے سلوٹر ہو چکا ہے, اس نے کسی اور سے لیا, اس نے سلوٹر کیا ہے. Most of them only writing upstairs halal. Halal. Our friends actually went to China, so they said that we went to the restaurant, so they feel کہ مسلمان کے لیے ہر چیز پر حلال, شراب کے اوپر بھی لکھا تھا حلال. شراب کے اوپر حلال. دیکھیں لکھنے سے کام نہیں چلتا. So many restaurants, even China, they are putting for Muslims, especially they write halal. یعنی کیا آپ کو حلال لکھا ہونے سے یقین آتا ہے؟ سر آپ ان کو پوچھیں گے تو وہ بولیں گے, وہ تو بولیں گے, لیکن کیا آپ کو یقین آ رہا ہے اس کے اوپر؟ سوال نہیں. میں اس میں نہیں جانا تھا کھانے کی چیزوں پہ, یہ بحث نہیں اور نکل جائے گی, اس میں درس بات لگ رہا ہے. اوکے آگے آ جائیے. ڈسبیلیورس ہم نے بتا دیا. دیکھیے اہل کتاب کیا ہیں جناب؟ اہل کتاب جو ہیں جیوز, کرسچن, زوروسٹرینز پاک ہیں. ڈس بلیورز جو ہیں نان اہل کتاب. ا ڈس بلیور, سی دی ڈیفینیشن, ڈیفینیشن یہ ہو گئے غلات ہو گئے, خارجی ہو گئے, اور جو امام کو نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں. یہ سب کے سب نجس ہیں, یہ سب نجس ہو جائیں گے. If the question comes here, if Wahhabis they are abusing Imam, Wahhabis ہے جو کچھ بھی شیعہ کا گالی دیتے ہیں, جسے وہ why are you going to Wahhabis? وہ شیعہ کھڑا ہو کے گالی دیتے ہیں, خدا نہ خواستہ. They don't recite Fatiha. فاتحہ کرنا دیکھیں وہ نہیں ہے, بحث اس میں نہیں ہے. Two things آتے ہیں, یا بغض رکھتا ہے, enmity ہے, یا گالی دیتا ہے. What about مقصر؟ مقصر is not that is. بکس نظر نہیں آتا. بکس آپ کیا, بکس کا مطلب دشمنی رکھنا, بکس کا مطلب دشمنی ہے. بکس نہیں رکھنا, بکس سے مراد کہ یہاں پر دشمنی ہے, یعنی میں اسے انمیٹی رکھتا ہوں. میں اوپن منع کے اگر وہ دشمنی ظاہر کر رہا ہے اپنی کہ میں اس کا دشمن ہوں, نجس ہے. ٹھیک ہے, آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے. مثلا بہت سارے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ ممکن ہے کہ ہمارے آئمہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. There is no problem in that. So they are Muslims. But someone says that I am enmity towards these Aimah, sorry. And ہم اس کو ٹریٹ کریں گے کیسے, کافر کے طور پر ٹریٹ کریں گے اس کو, ہمارے نجس ہو جائے گا. They will not, no, if someone is not considering them as the vicegerents of the Khulafa of Rasulullah. Ayatollah Sistani has not mentioned this, by the way. That the last prophet is the condition that would be a Muslim, he has not mentioned. Right. But the way he has said, I'll show you the Risale Amaliyah, that I have to ask this. I'll go to the Tawzul Masail, Minhaj Salihin. See this. I'll read this for you. Can you see? Yeah. الطاسع الكافر, the ninth one is kafir, وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجهد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جهده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة إلى إنكار الرسالة, that he comes to a position that he rejects the risalat. خاتم النبيين he is not mentioned.
But when it comes to the Farsi version, I was going through, so it's a bit tricky here. It's a bit tricky. In the Farsi version, he has mentioned in such a way. Yeah, kafir वगैरह. So here he is mentioned. So kafir कैसी है? Kafir is the one بخداوند متعال یا به یگانگی او معترف نباشد. He doesn't believe in Allah or he doesn't believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. یا معترف به نبوت خاتم الانبیاء. خاتم الانبیاء is used as the last of the prophet. So here he's mentioning Khatam al-Anbiya, but when it comes to the Arabic, he's not mentioning. So maybe I have to ask, I have to do istifta, whether Khatam al-Anbiya is one of the conditions or not. No, Maulana, in this one he is only referring that he is referring to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a Khatam. He is using this as a name, not as a position. No, he's saying Ya mu'taraf bin nubuwwat, that he rejects the nubuwwat of who? Rasulullah. Yeah. He has not mentioned Rasulullah. So he is referring to that. It is like Narfot. No. Being a Khatimul Anbiya, so Khatimul Anbiya, Khatam is the characteristic here or not? Here he is only referring that by the Yeah, I have to by the ask. wording. I have to ask. Because it's doing. Although I feel like that Khatimul Anbiya is not a condition actually here. It's not a condition here. Maybe I can ask this. The pace with which we are moving, mashallah. Okay. Now, next is wine. Wine is what? शराब से मुराद यहाँ पर वो शराब जो अंगूर से बनाई जाती है, from grapes. That is najis. Other than that, from kishmish, from other thing, that is haram to consume, but it is not najis. Got it? थोड़ी देर के लिए हंस रहे थे. ये वो कान खड़े हुए. मौलाना, जन्नत में हलाल थी, यहाँ पे हलाल हो जाएगी. जन्नत वाली चीज यहाँ पर दे रहे हैं आप. Wine extracted from grapes is impure, yani najis. Apart from wine, other things that intoxicate a human being are not impure, but it is haram to consume. आप इस बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं. जनाब बताइए आप. जौ की शराब को छोड़ दिए, शराब के अलावा आ जाइए. जी, चरस. ओके. और क्या क्या है? हीरोइन. हाँ. और यहाँ पर क्या बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं. marijuana. केनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जो वहाँ पर अलाउड है. जो चीज इंटॉक्सिकेशन लेकर है, नशा लेकर है. What about cigarettes? हाँ? Cigarettes नशा नहीं लेकर आती है. नहीं आती. नशा का मतलब क्या है कि that you lose your senses. हाँ. अब एक और सुन लीजिए, क्यों यहाँ पर इन्होंने आयतुल सिस्तानी ने यहाँ पर वाइन एंड बियर लिखा है, अल्कोहल नहीं लिखा है. अल्कोहल जो है वो वाइन और बियर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और अल्कोहल जो है इंडस्ट्रियल पर्पस में भी आता है. इंडस्ट्रियल पर्पस के अंदर आपके पास मसलन परफ्यूम्स में आता है, मेडिसिन के अंदर आता है, इसी तरीके से सैनिटाइजर्स में आता है. इंडस्ट्रियल पर्पस में जहां भी इस्तेमाल हो रहा है ये सारा का सारा पाक है. क्वांटिटी मैटर नहीं करती. क्वांटिटी मैटर नहीं करती है. मसलन आप कहते हैं ना भाई मुझे वो वाला जो है अल्कोहल से पाक हो घर में परफ्यूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्रियल है. ये इंडस्ट्रियल है, समझ रहे हैं. लेकिन सवाल एक प्लीज यहाँ पर सुनिएगा. डिस्कशन यहाँ पर ये है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल पाक है, क्या उसको खा सकता हूँ मैं? आपने मौलाना कौन दीवाना है परफ्यूम को खाएगा? मसला परफ्यूम का नहीं है, मसला जो है दवाई का है. In many drugs actually, syrups, cough syrup, there is alcohol. Ayatullah Sistani says, how much is the percentage? He says if the percentage is 2%, up to 2% you can take. More than 2%, तो जो है ना आप नहीं ले सकते हैं. I remember the question came to us, so it was 5%. It was written 5% alcohol. तो फिर उसका solution क्या था? क्या देंगे solution? उसको dilute कर दीजिए आप, उसमें पानी मिला दीजिए, पानी मिला के जाए पी लीजिए. तो आपने dilute की तो आप उसको percentage से चले गए. वजह क्या है? यानी इतनी अमाउंट 2% की अमाउंट है वो नेग्लिजेंट अमाउंट है, यानी ना होने के बराबर है. So sometimes in Pakistan when we are drinking water, उसके अंदर जो है मट्टी होती है नहीं होती है? होती है, लेकिन क्या नजर आ रही होती है? नहीं है. तो मट्टी खाना हलाल है हराम है?
حرام ہے, لیکن وہ الاؤڈ ہے. کیوں؟ انیگلیجبل ہے, وہ نہ ہونے کے برابر ہے, یعنی آپ کہیں گے ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو اگر الکوہول اتنی % میں ہے کہ اس کو کہیں گے ہے ہی نہیں, تو پھر آپ کھا سکتے ہیں. وہ کتنی % ہے؟ 22%. Maybe in case of medicine. Medicine دیکھا تو 2% بھی یوز نہیں کھا سکتے ہیں آپ, وہ مسئلہ نہیں ہے. یعنی بیئر 5% کی اس میں پانی ملا کے پی سکتے بیئر الگ بات کر رہے ہیں, ہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے 5% الکوہول. انڈسٹریل الکوہول کی بات کر رہا ہوں میں بات انڈسٹریل الکوہول کی بات کر رہا ہوں. میڈیسن کے اندر 5% اگر ہے وہ الکوہول انڈسٹریل الکوہول ہے, وہ بیئر اور وائن نہیں ہے. وہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے الکوہول ایسے, اصل میں وہاں پہ ایتھنول ہے, وہ ایتھنول ہے, وہ اصل میں ہے ہی نہیں وہ جو ہم کہہ رہے ہیں. ہم کیونکہ جنرلی ہم الکوہول کہتے ہیں سب کو, اصل وہ فارمولا ہی ڈفرینٹ ہے اس کا. Industrial alcohol is different. We have انڈسٹریل الکوہول از ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو وہ کیا کھا سکتا ہوں میں؟ تو وہی میں نے کہا مٹی کی طرح ہے, مٹی پاک ہے, کھا نہیں سکتے ہیں. اگر 2% یا 2% سے لیس ہے تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ تو نہیں لے سکتے ہیں. ایک سلوات بھیجو محمد علیہ. اوکے, وہ ایک جانور جو ہے 10واں آخری جو نجاست ہے, ایک جانور جو انسان کی نجاست کھانے کا عادی ہو گیا, وہ انسان کی نجاست کھانے کا عادی ہو گیا ہے, وہ جانور جو ہو جاتا ہے اس کا پسینہ جو ہوتا ہے سویٹ نجس ہو جاتا ہے. اب وہ کیمل ہو یا جو کوئی بھی ہو, سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہمارے سامنے پیش بھی نہیں آئے گا, نہ ہمارے پاس کیمل ہے, نہ ہمارے پاس جو سچویشن ہے کہ وہ بیٹھ کے جو ہے ہمارا بھائی کہاں پر ہمارا کیمل ہمارے واش روم کے اندر آئے گا. سو وہ ساری کی ساری باتیں کہاں پر ہے, گاؤں دیہات کے اندر ہے. سو یہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہی نہیں ہے یہ معاملہ, اسے ڈسکس نہیں کرتے ہیں. اب آ جائیے ویز آف اسٹیبلشنگ. بھائی پتہ کیسے چلے گا یہ چیز نجس ہے؟ یقین پہلی اچھی بات. مجھے خود کو یقین ہے مولانا, میں نے دیکھا یہاں پر جو ہے ماشاء اللہ, میں نے بلی شریف کو دیکھا یہاں پر نجس کرتے ہوئے. I saw in front of my eyes. یعنی it was doing its work, its job. میں نے دیکھا نجس ہے, مجھے یقین ہے مولانا. تو جس کو یقین ہے اس کے لیے تو جناب نجس ہو گیا. سمجھ میں آگے بات نہیں ہے. اب سوال شک کی صورت میں نجس نہیں ہوگا. Many a times the question comes, Maulana, I'm going to the washroom. I go to washroom and I always have a doubt. So there are some drops here and there, and then what's the case? That my clothes are pak or najis. In this case, it will be considered pak until and unless you have yaqeen, certainty it is najis. جب تک امام کے پاس آیا کوئی شخص, امام کے پاس آنے کے بعد کہا یا امام مجھے بہت شک ہوتا ہے, when I go to washroom, so there are some drops, so is it urine or is it water? امام کہتے ہیں جاؤ واش روم میں خود تھوڑے سے پانی کے چھینٹے پھینک دو. so جب باہر نکلو بولے یہ وہی والے ہیں جو میں نے پھینکے تھے. امام is making our life easy. For example, you're walking on the street and the car comes and it splashes water. پاک اور نجس? It's smelling, huh? It's very dirty smell. Paak or najis? Paak. Why? You don't know accident until unless you have a yaqeen that this particular water is najis. Najis کس کو 10 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے, یہاں سے کتا شریف نے آ کے پاؤں لگایا ہے, یا اس کے اندر سٹول گرا ہوا ہے, یا اس کے اندر یورین ہے, یا اس کو کافر نے ہاتھ لگایا ہے, تو وہ نجس ہوگا. اگر آپ کو کسی چیز میں نہیں, مثلا جو واکنگ اور اوپر سے پانی تھوڑا تھوڑا سا آ رہا ہے, it is yellow in color, it is smelling as well. اب آپ کو شک ہو رہا ہے یہ گرم گرم کوئی کپڑے پانی کپڑے دھو رہا ہے یا کوئی بچہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے. What should I do? Should I go and ask, hello, second floor, where is the baby? Should I go and ask? AC کا پانی, yes. کیا مجھے انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے؟ آنسر از نو. there is no need to do investigation. آپ کہ یا اللہ انشاءاللہ تعالیٰ بارش کا پانی ہے. It's rain water, rain water. لائف آسان ہے, لیکن سوری نا مولانا, you are giving us tricks, huh? So I saw the dog has touched the water and the water, no, I didn't see it. It will not work. So it is between you and Allah subhanahu wa ta'ala. You know this Baba, it is necessary, and you are saying sorry. So I didn't see that. جو شک کی بنیاد پہ اگر ہم سمجھے کہ پاک ہے چلے گا, نماز پڑھ لی, اس کے بعد ہم نے
کہیں سے پتہ چل گیا یقین کے ساتھ بھی خراب تھا، نجس تھا، نجس اس کو نماز کو یہ دوسرا نماز کو ریپیٹ کرنا، دوسرے چیپٹر کو نہ کھولے، میں نمازوں پہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں، اسی کی عبادت میں میں بعد میں اس میں کروں گا، میں بدل رہ جائے گی بات ساری. سوری. اب سوال ایک یہ کہ یا خود جو ہے کیا نام ہے اس کو یقین ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ بھائی جس کے ہاتھ میں وہ چیز تھی، اس کی اتھارٹی اس کے ہاتھ میں تھی، وہ کہہ رہے بھائی یہ نجس ہے. آپ کی کام والی بولتی ہے your housemate is saying that this is najis, and you know this that she is not waswasi, she's always doubting, no she's saying it's najis. Or you go to Liaqat's house and Liaqat is saying, hey, don't sit here, it's najis. Hey Baba, I didn't see that. No Baba, this particular sofa is in his custody and he is saying that it's najis. بات ماننی پڑے گی. یا دو عادل شخص آئیں، عادل یعنی کھلم کھلا گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ آئیں اور آ کر کہیں کہ جناب یہ نجس ہے اس وجہ سے، ریزن دیں ساتھ میں، وہ کنسیڈر کی جائے گی نجس. کتنے فیز ہیں نجاست ثابت ہونے کے؟ 3. One is I myself I know this is najis. Number 2, the person, the owner جو ہے اتھارٹی کے اندر وہ چیز موجود ہو وہ کہے. Third is دو عادل ریزن کے ساتھ کہیں کہ کس وجہ سے نجس ہے، that will be considered najis. اوکے یہ بھائی یہ کتنی چیزیں نجس تھیں؟ 10 چیزیں. دنیا کے اندر 10 کے علاوہ 11 کوئی نجس چیز نہیں ہے. اب اس کے ذریعے سے جو دوسری چیز نجس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں متنجس. when pak thing becomes najis it is called متنجس. وہ کیسے ہوگی؟ جب نجس چیزیں ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے in such a way that among these two things, one thing is wet up to certain extent کہ wetness transfer ہو جائے. یا ڈاگ میں ویٹ تھا یا آپ کا ہاتھ ویٹ تھا، یہ دونوں ویٹ تھے، اتنا ویٹ تھے کہ ویٹنس ٹرانسفر ہو گئی. جیسے ہی ہاتھ لگایا اور ویٹنس ٹرانسفر ہوئی، آپ کا ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. اس کو کہیں گے متنجس ہوا آپ کا ہاتھ. متنجس یعنی پہلے پاک تھا اب یہ نجس ہو گیا ہے. You got it? کتنے لیول تک یہ نجاست ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ Now I need 3 people here. I need Abbas, brother, and Ali. And I need some water as well. Okay. So, same in mind. 1, 2, 3. For example, you feel that this is, for example, urine. Okay, come. Oh, for example, I'm not non-Muslim, kafir, non-Ahlul Kitab. Okay, I come. Hello, how are you? How are you? Good. Okay, the wetness is transferred or not? Yes. So this is the first contact. This is called first mutanajjis. That is najisul ain. Why? I am najisul ain. That I was shaking hand and I was kafir. اور اس کو میں نے کیا کیا؟ متنجس کیا ہے. اوکے یہ متنجس ہو گیا. Now it is dry, for example. Now it is dry. Now his hand is wet. He comes and shakes his hand. How are you? So now his hand will become mutanajis. It is mutanajis number 1 or 2? 2. Now his hand is dry, and now he goes, hello, salam alaikum. So one of the hands, his hand is wet. That is mutanajis number 3. Come Ahmad here. Now shake hand. Yay, you are not najis because you are the 4th person. You will not become najis. It can go up to 3 stages. 4th, no, it will not become najis. But the thing is this, it is dry. Now, agar main, mashallah, please, urine, the urine is going over. Yeah. If it is dry, and then it becomes wet again. Yeah, thank you. This najasat we are done. So hope کہ آپ کو نجاست سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آپ کو پاک کر کے بھیجیں یہاں سے یا ایسے Can you please give the mic to him so others can
the ladies can. So in case I become najis, my clothes or my private parts become najis, and then I have not done tahara, then I go and cook the food. Is the food also become najis? Like, am I fully najis? Only the No, you're not fully najis. That particular area where the najasa is touched, this is najis only. For example, najasa is touched, for example, your elbow. So this part is najis. Okay, if you're touching the food, it's palm. In the state of janabat, so normally we use this term, ये najis है, ये najasat की हालत में है. पापा najasat की हालत में, ये जनाबत की हालत में. There's a difference. A person who is in the state of janabat, he is not najis. If he touches something, it will not become najis. So janabat is something else, and najasat is something else. The same way the ladies, अपने देश के अंदर जो है वो हम कहते हैं नजासत की हालत में, वो नजासत की हालत में नहीं, वो हैज़ की हालत में है या निफास की हालत में है, तो वो अगर किसी चीज़ को टच करते हैं तो नजिस नहीं होगी वो चीज़. You're asking, huh? No. So like for example, you are najis, najis things are touched. Okay. And then you go for a shower. Okay. Does the water that flows down, is that najis or not? We are going to discuss this. Awesome. Now we are coming to Mutahiraat. Mutahiraat. Now you are najis, you want to make yourself pak. This is the second step. So we will be discussing now. That वो पानी जो निकल रहा है, the water which is coming out, is it pak or not? This is the second part we are discussing. So the Mutahiraat. So there are 12 Mutahiraat. कितने इमाम हैं? 12 इमाम हैं. 12 पाक करने वाले हैं. So इसको ऐसे याद रखिएगा. 12 जो हैं पाक करने वाले चीजें. Amongst them, the first thing is water. Water जो है आपको पाक कर सकते हैं. नजिस हो गए, water आपको पाक करेगा. सवाल, कौन सा पानी जो है पाक करेगा? There are two types of water. I'm not going in detail a lot here about the types of water. One is mutlaq. Mutlaq water and mudaf water. Mutlaq is pure. Mudaf, I'll discuss this. Okay. ये दो तरह के वाटर के हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं. बहुत सारे मैं नहीं जाना चाह रहा डिटेल्स के अंदर. 5 किस्म के वाटर हैं. चश्मे का पानी है, रेन वाटर है. No, we'll stick here. What is the meaning of mudaf water? If anyone gives me the right definition, I really appreciate it. Whenever I discuss this mudaf water, there are gutaros. लगाओ, माइक को लगाओ. लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, ऐसी चीजें मुजाफ. इसको मुजाफ कहेंगे. सही है. एक डेफिनेशन में सही कही कि एक्सट्रैक्टेड वाटर. देयर आर टू डेफिनेशन ऑफ मुजाफ. वन डेफिनेशन इज दिस, जो एक्सट्रैक्ट हुआ होता है किसी से, उसको मुजाफ कहते हैं. मसलन आपका रोज वाटर हो गया, कोकोनट हो गया, इसी तरीके से वाटरमेलन का जूस हो गया. ये जो जूसेस जो निकालते हैं, तो ये सारे के सारे वाटर मुजाफ कहलाते हैं. मुजाफ वाटर से आप वुदू भी नहीं कर सकते, गुस्ल भी नहीं कर सकते, नजीस चीजों को उसको पाक भी नहीं कर सकते. एक और डेफिनेशन है जो मुतलक ना हो. मुतलक क्या होता है? वो कहते हैं आपका घर किधर है? Where is your house? होते हैं in front of bank. Where is the bank? In front of the house. Where is the bank and the house in front of each other? कुरान कलील है वो. Give mine to me. Mudaf water is water that either has color or taste. Color, taste what? Either color or taste. Color or taste? I was waiting for that answer. Saman. This is the wrong answer I get from 90% people. वो गलती क्या करते हैं? गलती करते हैं, कुर पानी कब नजिस होता है? उसको करते हैं मुहाफ वाटर के सामने. These are two different things. कुर पानी is 384 liters. ये क्वांटिटी के अंदर ज्यादा हो जाता है. वो तब नजिस होगा जब 3 में से कोई एक चीज नजासत की वजह से it changes because of najasat, color, taste or smell. That is for pure water to become najis. Muzaf is something else.
مضاف سمتھنگ ایلس. یہ ہم لوگ مکس کر دیتے ہیں ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے. ابھی تک میں جس جب بھی میں بیٹھا ہوں کسی کے ساتھ تو مضاف کی جو ہے سیکنڈ ڈیفینیشن میں اٹک جاتا ہے. گدلا پانی, ہاں جو کیچڑ والا پانی ہوتا ہے, جو پانی کی شکل باقی نہیں رہتی ہے اس کے. ایکسیلنٹ سوال ہے محمد علی. شروع میں گڑبڑ ماری ہے انہوں نے, شروع کے جواب میں گڑبڑ ہے. آدھا جواب کو میں نے ایکسیپٹ کر کے سوال بھجوائی ہے, آدھا غلط ہے, اس میں مارکس ملتے ہیں. پانی کے ساتھ ایسی کنٹامینیشن ہو جائے, water is contaminated up to certain level that it is no more called water. It is no more called, for example, water is mixed with dirt or with soil and it becomes what? Mud. Do you call mud as water? You don't call mud water. What about muddy water? Muddy water. Muddy water is mudaf water or mutlaq water? میں نے کیا کہا, مضاف کی پہلی ڈیفینیشن انہوں نے بتائی, ایکسٹریکٹ کیا ہوا وہ الگ ہے. یہاں ڈیفینیشن کیا بتائی انہوں نے, اٹ از ناٹ کالڈ واٹر ایٹ آل. آپ نے کیا کہا, مڈی مڈ واٹر. مڈی واٹر اسٹیل یو آر کالنگ اٹ واٹر. اٹ از مطلق, اٹ از مطلق. یو ڈو ناٹ کال اٹ واٹر. فار ایگزامپل آپ نے کیا کہا, کیچڑ کہا, آپ نے مڈ کہا. اگر یہ مڈ بن گیا ہے تو یہ پانی نہیں رہا. جب تک اس کو پانی کہہ رہے ہیں تو پھر یہ جو ہے مطلق مانا جائے گا. مٹی والا پانی, اب مٹی والے پانی کو کہیں گے پانی تو ہے نا ایٹ لیسٹ. نا آئی ہیو براٹ دس سم ایگزامپل. مجھے کب چاہیے, دوسرا چاہیے گا, ہاں تاکہ اس میں نظر آئس. Ice, will you call it water or not? Ice water. After melting you call it. Ice water ہی ہے. صحیح ہے, میں کو تو کوئی اور ایگزامپل تو میں آپ کو اب یہ لے کر آ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. آپ مت جتنا بھی حاصل پانی ڈالیں. So, what is this? مطلق واٹر اور مضاف واٹر. مطلق کیوں مضاف نہیں ہے؟ یہ ایکسٹریکٹڈ نہیں ہے کسی چیز سے, یہ مڈافو نہیں ہے. صحیح ہے, مڈافو کس کو کہتے ہیں آپ کوکونٹ واٹر نہیں ہے, کسی چیز سے ایکسٹریکٹ نہیں کیا ہے. یا یہ پانی ابھی تک اتنا کنٹامینیٹڈ نہیں ہوا ہے کہ اس کو واٹر نہ کہہ سکیں. ابھی تک واٹر کہتے ہیں کہ نا ایسے ہی ابھی چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا, ٹھنڈے پانی کو نہیں چھوڑے گا. ہائڈ سے لے لینا, ہائڈ. Is it water or not? Water. Water, 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 water. اب یہ زیادہ رنگ نہیں چھوڑے گی. چائے بچ گئی. آپ کیا کہیں گے اس کو؟ چائے. Will you call it water? What will you call it? چائے. Huh? Yeah, green tea. If you call it chai, then it has come out from water. That's a tricky thing. کیا اس کو پانی کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ اس کی رنگ کیا اگر مٹی ہوتی تو آپ اس کو کہتے ہیں مٹی والا پانی, تو پانی ہے ادھر. لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, اس کو آپ چائے والا پانی نہیں کہہ رہے ہیں, آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, پانی والی چائے. پانی والی چائے. پانی والی چائے بولتے ہیں یا دودھ کی چائے بولتے ہیں. چائے کہہ رہے ہیں, پانی والی چائے. پانی کا لفظ استعمال نہیں کرتے اس کے لیے, سوری. فار ایگزامپل آپ کا کوک ہوتی ہے بھائی, 95% تو 98% پانی ہے سارا کا سارا. وہ کیا آپ اس کو پانی کہتے ہیں؟ You do not call it water, you call it coke. یعنی پانی سے اگر باہر نکل گئی وہ چیز تو پھر water. Yes, yes, it's water. Yeah, if you consider, this question came to me before as well, sparkling water. If it is called water, what do you consider this? Yeah, perception نہیں. How people consider this? That کیا یہ ابھی تک واٹر کی اسٹیٹ میں ہے یا نہیں ہے؟ ممکن اس کا ٹیسٹ چینج ہو چکا ہو, ممکن اس کا کلر چینج ہو چکا ہو. اب میں آپ کو کہوں سمندر کا پانی مضاف واٹر ہے مطلق واٹر ہے؟ کیا ہے, کیوں؟ پانی ہے. سمندر کا. کچھ لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں,
وہ وہی والی غلطی جو یہاں آپ نے کی تھی. تو اس کا جو ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے, اور ٹیسٹ چینج ہونے کا مسئلہ مضاف واٹر کا نہیں ہے, وہ کر پانی کے نجس ہونے کا ہے. So don't bring that fatwa here. If you are considering this as water, چاہے ٹیسٹ اسمیل چینج ہو چکا ہو, اگر اس کو پانی سے کہہ رہے ہیں, it has the capacity کہ آپ اسے وضو کر سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں, آپ اس سے آپ اپنی نجاست کو پاک کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس سے زیادہ ہم اس کو آگے ڈیلی نہیں کریں گے, اس کو آگے نہیں لے کے جائیں گے. میرے خیال شاید کل اس کو کنٹینیو کریں گے ہم یہیں سے ہی, اور پھر آگے ایک اور ٹاپک ہے ہمارا, اس کو بھی ہم آگے جاری رکھیں گے. اصل ڈسکشن یہاں پر نجس چیز اگر کچھ ہو جائے اس کو پاک کیسے کرتے ہیں. It will take not more than 10 or 15 minutes. So tomorrow inshallah we'll have a discussion on that. ہم پریکٹیکلی آپ کے سامنے کر کے دکھائیں گے کہ نجس چیز کو پاک کیسے کرتے ہیں. That is very important. Theoretically we know this, but practically, for example, کہ کارپیٹ اگر نجس ہو جائے کیسے پاک کروں میں, یہ اگر نجس ہو جائے اس کو کیسے پاک کروں گا میں, کرسی صرف کلوز کا پرابلم تو نہیں ہے, تو کیسے پاک کریں گے, we'll discuss it inshallah tomorrow. If you have any question, you can ask. Yes. For example, a carpet gets najis, right? What? A carpet. A carpet. And then there's no sun. Can wind make it up? How to make things park, inshallah tomorrow. So let the carpet to remain najis overnight, inshallah. کل انشاءاللہ اس کو پاک کریں گے مل کے, آج اس کو نجس کریں گے.